Sie erwischte mich, ich Kleid, trug und lächelte. Ich dacht, ich wär allein, aber als ich mich umdreht, stand sie lächelnd in der Tur. Mein Name ist Ethan Miller, und bis vor einem Monat dacht ich wusst, wer ich bin. Ich hielt den Kopf gesenkt, vermied Drama und versagt, das Leben einen stillen Tag nach dem anderen zu überstehen. Ich bin 19. Ich lebe bei der besten Freundin meiner Mutter, Vanessa, weil mein Mutter einen Job im Ausland angenommen hat. Vanessas Tochter, Chloe, war ein Jahr älter als ich, klug, hübsch, beliebt, die Art von Mädchen, die einen Raum betrat und die Energie nach ihrem Willen lenkte, und sie wusste es. Wir standen uns nicht nahe. Chloe ignoriert mich meistens, aber es gab Momente, Blicke, klein Lächeln, beiläufiges Necken. Einmal lehnte sie sich in einem Tanktop über die Theke und fragte, hast du dich je gefragt, wie es ist, der hübsch im Raum zu sein? Ich antwortet nicht. Das muss ich auch nicht. Sie konnte es in meinen Augen sehen. Ich war immer neugierig auf Weichheit, auf Schönheit, darauf, wie es sich anfühlen konnte, für einmal nicht Ethan zu sein, aber ich habe nie etwas unternommen. Nicht bis zu dem Tag, an dem Chloe erschrankte Wiederfen ließ und das rot Kleid mein Aufmerksamkeit erregt. Es sollte nur ein Minute sein. Ich schlich in ein Zimmer, während sie mit Freundin unterwegs war. Ich weiß nicht, was über mich kam. Ich sagt mir, ich würde nur schauen, aber dann beruht ich den Stoff, hielt es an mich. Dann zog ich meinen Hoodie und die Jeans aus und schlüpfte hinein. Der Reißverschluss glitt leichte hoch, als ich erwartet hat. Es schmiegte sich so gut in meinen Körper. Ich sah mich in ihrem Spiegel an, und etwas klickte. Ich sah nicht mehr Ethan. Ich sah jemanden zerbrechlichen, jemanden schonen, jemanden falschen, aber richtigen. Ich hört die Tur nicht nahren, hört schreit nicht. Ich bemerkt sie erst, als ich ein Spiegelbild hinter meinem sah, die Arm verschränkt, den Kopf genäht, lächelnd. Sus, sagt sie, als hat sie mich beim Verkleiden erwischt und fand es amusend. Ich erstarrt. Mein Herz rast in meine Brust. Mein Gesicht brannte. Chloe, es tut mir leid. Ich wollte nicht entspann dich, sagt sie. Du bist nicht in Schwierigkeiten, sie kam langsam auf mich zu, raubtierhaft. Aber ich bin neugierig, dies Nacht veranderte als. Sie ließ mich vor ihrem Schminktisch sitzen, ließ mich in den Spiegel schauen, immer noch in ihrem roten Kleid. Hast du jemals Lippenstift oder Sprobit? Fragte sie. Ich schüttelte den Kopf. Sie öffnet einen rosafarbenen Lippenstift. Lass uns das ändern. Du bist hübscher, als ich dacht, Ethan. Oder sollte ich sagen, Emily, du bist hübscher, als ich dacht, Ethan. Oder sollte ich sagen, Emily, ich wollte weglaufen. Ich wollte verschwinden, aber ich konnte mich nicht bewegen. Mein Bein waren wie festgefroren. Mein Finger zitterten am Saum des roten Kleides. Mein Spiegelbild in Chloes Spiegel fühlte sich nicht mehr wie meins an. Es fühlte sich an, als hat jemand anders meinen Körper übernommen. Und doch konnte ich nicht wegsehen. Chloe lehnte sich von hinten an mich, atem warm an meinem Hals. Weißt du, flüsterte sie, während sie mein Haar sanft wegstrich. Ich habe mich immer gefragt, was es braucht, dich aus deinem schüchternen kleinen Panzer zu holen. Sie tupfte den Lippenstift sanft auf mein Unterlip. Ihre Berührung war überraschend vorsichtig, weich, aber absichtlich. Das ist nicht, wie es aussieht, murmelt ich schwach, mein Stimmbrach. Oh, doch, das ist es, grinste sie, während sie den Lippenstift präzis auftrug. Und du siehst umwurfend ich sagte zusammen, als sie zurücktrat und der Work betrachtet. Ich würde dir etwas fragen, sagte sie, während sie sich auf die Bettkante setzte. Und ich möchte, dass du ehrlich bist. Ich nickte, kaum in der Lage zu atmen. Hast du das schon einmal gewollt? Kleider tragen, Make-up,
hubsch sein. Ich hat Lügen sollen. Ich hat es Lügen sollen, aber ich konnte nicht. Flüstert ich. Sie sagt lange nichts. Beobachtet mich nur. Lächeln war nicht spottisch. Es war etwas anders. Berechnend, als Word sie in ihrem Kopf etwas aufbauen. Nun denn, sagt sie und stand auf. Damit können wir arbeiten. Arbeiten mit Chloe. Bitte erzähl es niemandem. Oh, entspann dich, sagt sie und wischte mich bei, als wär ich dramatisch. Dein Geheimnis ist bei mir sicher. Vorest. Sie ging zu ihrem Schrank und schob die Tur weiter auf. Du magst das Kleid, hä? Sagt sie über die Schulter. Es ist süß, aber nicht genug. Du willst das echte Lebnis, richtig? Ich wollte nicht. Nein, sagt sie bestimmt und dreht sich um. Du wolltest nicht. Du hast mein Kleid angezogen. Du hast dich an meinen Schminktisch gesetzt. Und du hast zugelassen, dass ich dir one Protest Lippenstift auftrage. Spiel jetzt nicht die unschuldig. Sie kam zurück und hielt einen gepolsterten BH und ein paar Schwarz-Spitzenhoschen hoch. Lass uns einen Deal machen. Mein Kaylee Word sofort trocken. Einen Deal? Sie lächelt wieder, diesmal breiter. Ich erzähl es deiner Mutter nicht. Ich erzähl es niemandem, aber im Gegensatz lasst du mich dich leiten. Du hast gesagt, du willst das. Ich möchte helfen, dir das volle Lebnis geben. Aber warum solltest du das wollen? Vielleicht ist mir langweilig, sagt sie und nähte den Kopf. Vielleicht denk ich, es wird Spaß Mädchen, ein schuchtens kleines Morschen wie dich in etwas anders zu verwandeln. Ich nicht. Oder vielleicht, unterbrach sie und trat nahe, während sie den BH vor mir baumeln ließ. Ich mag einfach die Kontrolle. Ihr Augen trafen mein. Kalt, hell, gefährlich. Ich hat nein sagen sollen. Stattdessen nickte ich. Sie warf mir den BH und die Hoschen zu. Sie seien, sagte sie einfach. Ich zögert, zitterte. Ihr Stimme wird harter. Willst du mein Schweigen? Dann tu es jetzt. Ich dreht mich langsam und schlüpfte ausdem Kleid. Die Luft auf meiner Haut fühlte sich kulten, rau. Ich zog die Hoschen an meinen Beinen hoch, weich, ungewohnt. Dann kam der BH. Sie stopfte in mit Polstern aus und richtete die Träger. Als ich mich umdreht, hielt Chloe ein paar schwarze High Heels. Mein Herz sank. Geh mich, sagte sie. Ich stolpert, hat mir fast den Noschel verdreht. Sie lacht. Oh, wir denn so viel Spaß mit dir haben. Morgen gehen wir für dich einkaufen. Wir müssen Emilys Garderobe aufbauen. Morgen gehen wir für dich einkaufen. Wir müssen Emilys Garderobe aufbauen. Ich schlief in dieser Nacht nicht. Ich konnte nicht. Ich starten die Deck, immer noch in den weichen schwarzen Hoschen, die Chloe mich zwingen ließ zu tragen, so ängstlich, sie or Susihen, so beschämt, sie und so beholten. Mein Verstand dreht sich in endlosen Kreisen. Was hat ich getan? Why hat ich sie das tun lassen? Noch wichtiger, warum hat ich sie nicht gestoppt? Die Art, why sie mich handsche. Die Art, why sie den Moment kontrolliert. Ich hast, why es mich fühlen ließ, entblosst, machtlos, lebendig. Der Morgen kam so schnell. Ich hat mich kaum ausdem Bett geschleppt, als ich das Klopfen an meine Tür hört. Tap, tap, tap. Sie ditchen, Emily. Chloes Stimme kam durch das Holz. Wir gehen in 30 Minuten. Ich öffnet die Tür einen Spalt. Gehen wohin? Sie antwortet nicht mit Worten. Sie hielt einfach ein rosa Tanktop und ein Kurs Jeansshorts hoch, winzig. Definitiv nicht mein. Dann reichte sie mir einen wohlgepolsterten Push-Up BH und ein frisches Paar Nude Strumpfhosen. Du kommst als Emily, sagt sie. Und komm mir nicht mit hinein. Du ist zugestimmt. Mein Schweigen ist nicht umsonst. Aber in der Öffentlichkeit,
Grinster sie. Du wirst bei mir sein. Niemand wird es wissen. SSEI den natürlich, du magst es offensichtlich. Sie hat auf all seinen Wort. Ich wollte ihr die Tur eines Gesicht schlagen. Stattdessen nahm ich die Kleider. Die Verwandlung dauert lange, als sie erwartet hat. Sie stand die ganz Zeit in der Tur, die Arm verschränkt, und dirigiert mich wie ein Moderregisseurin. Richtig verstecken. Die Perücke richten. Nein, nicht so. Hier, lass mich mehr Rouge. Wir müssen den Kinn wie Schermädchen. Die High Heels kommen, nicht in eine Tasche mitgenommen. SCI mutig. Am Ende kannte ich mich kaum wieder. Emily start AUSDEM Spiegel Zurich, nervös, schon, gebrochen. Chloe umkreist mich wie ein Loin. Du wirst bald einen richtigen BH Brotchen, sagt sie nachdenklich, während sie die Träger und die Unterkleidung anpasst. Kein Sorg, wir besorgen heute alles, mein Bein fühlten sich schwachen. Ich kann so nicht ausgehen, doch, das kannst du, sagt sie im IT der ruhigen Grausamkeit einer Königin. Und du wirst. Das Schlimmste wären nicht die Treppen. Es war das Fällen davon. Niemand schaut zweimal hin. Niemand schien zu bemerken, dass ich kein Ex-Mädchen war. Das machte mir Angst. War ich wirklich überzeugend? Chloe Hinge lebte ihr bestes Leben. Sie hielt Kleider hoch, bat mich, Rock anzuprobieren, sägte auf High Heels in jeder Farbe. Sie behandelte mich wie ein lebend Pup, und ich konnte nicht sagen, ob sie es some Spaß machte oder aust vom Grund. Du ist gut Bein, flüsterte sie, als ich vor dem Umkleideraum umsogert. Du wirst Kopfe verdrehen, wenn ich mit dir fertig bin. Chloe, bitte. Das geht zu weit. Sie sah mich todernsten, ausnahmsweise. Du kannst jetzt aussteigen, sagte sie. Genau jetzt, aber wenn du es tust, schick ich deiner Mutter ein hübsches kleines Foto von ihrem Sohn in voller Glamour-Aufmatchung. Mein Herz sank. Das würdest du nicht. Ich habe es schon gemacht. Sie lächelte und hielt ihr Handy hoch. Jetzt geh und probier das Kleiden, Emily. Als ich in einem gelben Sommerkleid und Kielabsätzen aus der Umkleid trat, klatschte sie in die Hand wie ein Stolzmutter. Wunderschön, sagte sie. Das tragst du heute Abend zum Essen. Ich gehör nicht so zum Essen. Sie hob ein Brau. Willst du mich wirklich noch einmal testen? Du siehst die draußen so wohl aus, Emily. Wie legtest du immer schon ein Mädchen sein wollen? Du siehst die draußen so wohl aus, Emily. Wie legtest du immer schon ein Mädchen sein wollen? Das Abendessen war ein Albtraum. Nicht weil jemand start, sondern weil niemand es tat. Ich saß Chloe gegenüber an einem Ecktisch in einem gemütlichen italienischen Restaurant. Das Kerzenlicht flackert zwischen uns und warf Schatten auf meinen rosa Lipgloss und die sorgfältig geformten Augenbrauen. Mein langer Perücke kitzelt mein Schultern. Mein High Heels wickten, und mein versteckter Körper schmört von stundenlangem Gehen. Aber was ich nicht entkommen konnte, war dies, niemand wusste, dass ich kein Mädchen war. Die Empfangsdame hat mich genannt. Der Kellner hat etwas zu viel geflirtet. Chloe hat Wein für uns beid bestellt und sich vorgelehnt, als wären wir Freundinnen auf einem Date. Du magst das gut, sagte sie und nippte in ihrem Glas. Niemand ahnt etwas, ich erritet und schaut nach unten. Mein Stimm war kaum ein Flüstern. Ich fühle mich wie ein Betrüger, nähte den Kopf. Oder wie fühlst du dich gesehen? Wie behandelt dich summers 10-mal jemand so, wie du heimlich behandelt werden willst, ich schüttelte den Kopf. Das stimmt nicht. Willst du dieses Gespräch wirklich mit mir führen, Emily? Sagte sie, lautgenig, dass das Paar neben uns herüberschaut. Ich zuckte zusammen. Sie lächelt grausam. Du siehst die draußen so wohl aus. In den Umkleiden, am Make-up-Tressen, sogar jetzt, du versteckst dich nicht. Du bist nicht elend. Du strahlst. Das ist nicht fair, sie unterbrach mich plötzlich. Ernst? Dann sag mir die Wahrheit, sagte sie. Willst du,
das ich aufhör, ich start sien. Mein Verstand schrie ja. Aber etwas in meiner Brust flüstert nein. Als ich nicht antwortet, lente sich Siegreich Zurück. Das dacht ich mehr. In dieser Nacht dacht ich, wär zufrieden. Wir legt Word es für ein paar Tage ruhen lassen. Aber stattdessen eskaliert Chloe. Klopfte kurz vor dem schlafen gehen an mein Tur und warf mir ein weiches rosa Satin-Nackthemd zu. Schlaf darin, sagte sie ihn fasch. Ich blinzelt. Warum, weil Emily kein Boxershorts und T-Shirts zum Schlafen tragt, sagt sie. Du bist in Training. Gewohnt dich dran, ich lag in ihrem seidigen Nackthemd, spürte die zarte Spitze auf meiner Haut und start wieder in die Deck. Es sollte sich demütigend anfühlen, aber das tat es nicht. Es fühlte sich warmen, sicher, als würd ich etwas Schweres abwerfen, von dem ich nicht wusst, dass ich es jahrelang getragen hat. Das machte mir mehr Angst als, was Chloe sagen oder tun konnte. Ein Woche später hört Chloe nicht auf. Tatsächlich werd sie besessen. Jeden Tag gab es ein new Lection. Wie man richtig sitzt, wie man die Beine glatt holt, wie man Foundation auf den Hauten abstimmt, wie man spricht, Aufmerksamkeit einzuladen, nicht zu vermeiden. Und je mehr ich gehorcht, desto mehr lobte sie mich du wirst besser, sagt sie und strich mein Haar zurück. Du fangst an, es zu glauben, oder, manchmal, spat in der Nacht, schaut ich in den Spiegel und flüstert mir zu, ich bin immer noch Ethan, aber das Gesicht, das zurückstart, stimmte nicht zu. Ich habens für etwas angemeldet, sagt Chloe mit einem Grinsen. Es heißt Teen Beauty Queen, und du nimmst teil, ich habens für etwas angemeldet, sagt Chloe mit einem Grinsen. Es heißt Teen Beauty Queen, und du nimmst teil. Ich war gerät Davy, mein Bein im Badzimmer zu rasieren. Natürlich auf Chloes Befehl, als sie anzuklopfen heranstürmt. Hey, sagt sie und warf einen glanzenden Flyer auf die Theke neben dem Waschbecken. Hoffentlich ist du deinen Gang gut. Ich blinzelt auf den Flyer. Als in Rosa und Glitzer, ein Tiara obendrauf und darunter die Wort, Teen Beauty Queen, lokaler Schönheitswettbewerb für 16 bis 21 Jahr. Letzten Meldung Diocese Wochenend ich lackt nervös. Sehr witzig, sie lackt nicht. Nein, ernsthaft, sagt ich. Du kannst nicht, ich habens schon angemeldet, sagt sie mit einem teuflischen Grinsen. Nun, ich hab dich angemeldet. Ich bin nur dein Coach, mein Herz hammet in meiner Brust. Bist du verrückt? Ich kann nicht so auf die Bühne. Die Leute werden es wissen. Werden sie? Fragte sie cool und trat nahe. Weil ich dich gesehen hab. Du ist in Restaurants, Einkaufszentren, Salons bestanden, sogar in dem Yogakurs, zu dem ich dich geschleift hab. Du bist nicht mehr nur Gott, Emily. Du bist besuchend. Ich bin kein Schönheitskönigin, schrie ich, jetzt in Panik. Ich bin nicht einmal. Ich bin nicht wirklich ein Mädchen, bindet sie sanft. Nun, daran hattest du denken sollen, bever du in mein rotes Kleid geschlüpft bist und mit deinen Augen gebetteltest, das jemand dich sieht. Ich hab nicht gebettelt. Doch, es du, sagt sie und trat noch nahe. Und ich hab dich gesehen, und jetzt gehorst du mir. In dieser Nacht weinte ich mich in ihrem rosa Nackthemd in den Schlaf. Aber am nächsten Morgen erschien ich im Wohnzimmer mit gelocktem Haar, glanzenden Lippen und dem zartesten Rouge, das ich getragen hat. Sie grinste, braves Mädchen. Chloe war nedenlos. Sie ließ mir Haltung üben, indem ich mit einem Butch auf dem Kopf ging. Sie drillte mich mit Interviewfragen. Sie bracht mir bei, wie man lacht, wie man lächelt, wie man flirtet. Ich war nicht mehr Ethan, der Mädchenkleidung anprobiert. Ich war zu Emily, einem Mädchen, das zu überleben versucht. Aber es gab Momente, klein, die als verwischen ließen. Wenn sie meinen Reißverschluss hochzog und flüstert, du bist temperabend, wenn ihr Finger sanft ein Loose Lock hinter mein Ohr schoben.
When sie mich lobte und ich es wollte, Gott, ich wollte es. Das war das Schlimmste. 3 Tage vor dem Wettbewerb nahm sie mich mit in eine Boutique, von der sie sagt, sie spezialisiert auf Mädchen wie mich die Frau hinter der Theke sagte nicht einmal, als Chloe mich Emily nannte. Sie lächelte nur und brachte Kleider in sanften Pastelltönen und schimmerndem Silber heraus. Du brauchst eins für den formellen Gang, sagt Chloe und zog ein blassrosa Ballkleid vom Stander. Probier das. Als ich aus der Umkleid kam, guckt die Boutiquefrau tatsächlich. Oh, Liebeling, sagt sie. Du wirst dies Bühn beherrschen. Ich dreht mich zum Spiegel. Summers 10-mal erkannte ich mich nicht und wollte es auch nicht. Ich wollte bleiben. Eine der Jurorinnen ist ein Typ aus deiner alten Schule, flüstert Chloe. Ich kann es kaum erwarten, sein Gesicht zu sehen, wenn dich in High Heels sieht. Am Abend vor dem Wettbewerb schlief ich kaum. Chloe hat mir eine lange Checklist gegeben. Haare gelockt, Nägel lackiert, Bein rasiert, Stimme schär gemacht. Ich lag wach und starten die Deck, mein Herz schlug wie ein Kriegstrommel. Das war kein Spiel mehr. Morgen wird ich in einem Kleid, im Make-up, wo eine Mensch auf die Bühne treten. Und das Schlimmste war, ein kranker, stiller Teil von mir wollte gewinnen. Der Morgen kam so schnell. Chloe weckte mich 5 Uhr morgens, ihre Stimme unheimlich fröhlich. Aufst hen, Prinzessin. Heut ist dein großer Tag. Sie half mir in meinen rosa Satin Morgenmantel und 40 mich am Schminktisch, den sie nur für diesen Anlass aufgebaut hat. Lockenstab, Wimpern, Foundation, Parfums. Es war, als wär ein Salon in unserem Wohnzimmer explodiert. Du bist bereit, flüstert sie, nachdem sie die letzt schickt Lipgloss aufgetragen hat. Emily, heut wirst du sie Ethan wollig vergessen lassen, der Umkleideraum samti vor Nervosität und Parfum. Mädchen in glitzernden Kleidern abten, proppten, richteten Haare, und die war ich, Emily, in einem blasslavendelfarbenen Kleid, das unter den Lichten schimmert. Mein falschen Brust sassen hoch und perfekt im Jeder, mein Tail geschnürt, und mein High Heels war so pure Qual Chloe richtet meinen scharfen akribischen Fingern. Du bist strahlend, sagt sie. Sie werden kein Chance haben, mein Hand zitterten. Chloe, ich kann das nicht. Was, wenn jemand durch mich hindurchzieht, sie lächelt teuflisch. Ich will, dass jemand es tut, sie lente sich nahe. Eine der Jurorinnen ist aus deiner alten Schule. Erinnerst du dich an Ryan Cross, den Football-Captain? Mein Magen dreht sich Ryan Cross, der Typ, der mich einmal in einen Spind geschubst hat, der mich jedes Mal verspätet, wenn ich allein beim Mittagessen saß, der mich Prinzessin nannte, nur mich zu demütigen. Ist einer der Sponsoren, sagt sie. Zurück in die Stadt gekommen, den Wettbewerb zu unterstützen. Wär es nicht kostlich, wenn dich nicht einmal erkennt. Ich wollte ohnmächtig werden, aber Chloe nahm nur mein Gesicht in ihre Hand. Lächel, Emily, den heut Abend würde für dich klatschen. Ich trat unter blendendem Licht auf die Bühne. Musik spielte leise. Das Publikum war nur ein verschwommener Haufen gesickter Jenseits des Scheins. Ich hört ein paar Kutschen, ein paar Gemurmel, aber ich hielt den Kopf hoch, genau wie Chloe es mir beigebracht hat. Lächeln, Schultern zurück, sanfter Hüftschwung. Als warst du schon ein Siegerin. Und dann sah ich in. Ryan, erste Reihe, Arm verschränkt, gelangweilt aushend, wie mich anschaut und sich den Vorbut. Sein Augen weiteten sich. Flüstert etwas dem Juror neben ihm zu, aber sah nicht angewidert aus. So interessiert aus Backstage vibriert Chloe vor Freud. Oh mein Gott, hast du sein Gesicht gesehen? Man konnte ihr auf seinem Kiefer braten. Fiel so hart, denkst du, weiß es? Fragte ich mit sittender Stimme. Noch nicht, sagte sie mit einem dunklen Lächeln. Aber lass uns sicherstellen, dass es will. Ich stand unter dem Scheinwerferlicht, Mikrofon in der Hand, und versagt, den sanften Ton zu erinnern, den Chloe in mich eingeprägt hat.
Was bedutet Schonheit für dich. Fragte der Moderator. Ich holt Luft. Schonheit, sagt ich, getem Wahrheit. Darum, zu werden, wer du bist, egal wie beangstigend dies Wahrheit sich anfühlt. Still, dan Applause. Ich so rein wieder, wie mich beobachtet, der Mund leicht Jeffnet, mein nie gaben fast nack. Will dich treffen, sagt Chloe allein. Denkt, du bist umwefend, wenn dich in High Heels sieht. Will dich treffen, sagt Chloe. Allein. Denkt, du bist umwefend. Der Wettbewerb war vorbei. Ich heb nicht gewonnen. Ich word dritt, aber das war nicht, was salty. Was salty, war, das niemandes wust. Nicht die Jurren, nicht das Publikum, nicht die anderen Mädchen, nicht einmal Ryan Cross, Footballgott, Schulzkickener und jetzt mein Bewunderer. Backstage zittete ich immer noch, als Chloe und die Kleid stürmte, high von Adrenalin und Lob. Du bist Michellos, sagt sie und wirbelt mich in der Tail herem. Der Gang, das Lächeln, die Antwort. Oh, kleines Mädchen, du ist es verkauft. Ich sank auf einen Stuhl, schwindelig in meinem Kleid und den High Heels. Ich weiß nicht mehr, wer ich bin. Hockte sich vor mir, a Tunword wei share. Dan lass mich dir sagen, sagt sie, du bist Emily. Und heut Abend will jemand Emily treffen. Ich schaut auf. Wer? Reichte mir a Handy. Es gab ein Nachricht von einer unbekannten Nummer. Das lavendelfarben Mädchen vom Wettbewerb. Umwefend. Kannst du uns vorstellen? Es war unterzeichnet. Ryan, mein Magen krampfte sich zusammen. Nein, auf keinen Fall. Chloe nähte den Kopf. Warum nicht? Denkt, du bist wunderschön. Hat mich in der Schule gequält. Wenn es herausfindet, würde nicht, sagt sie. Nicht, wenn du in der Rolle bleibst. Und ich denk, du willst es. Ich nicht. Sie lehnte sich nahe, Stimme wie giftige Honig. Du ist gelächelt, als du sein Augen auf die gesehen hast. Ich heb es gesehen. Es hat dir gefallen, begehrt zu werden. Ich antwortet nicht. Ich konnte nicht, denn sie hat recht. Gegen jeden Schrei in meinem Kopf stimmte ich zu. Chloe arrangiert es. Ein lockers Treffen am nächsten Abend, ein Café in der Innenstadt, no Café, zu Netzwerken, hat gesagt. Sie half mir beim Ansehen. Ein weißes schulterfreies Top, eng Jeans, nude High Heels, weiche Locken, glanzend Lippen. Nicht zu viel, flüstert sie, während sie meinen reißverschluss Hochsog, abergenig, in Hinterhand zu lassen. Ich hat mich fast im übergeben. Ryan stand auf, als ich ankam, hielt die zog meinen Stuhl heraus. Emily, richtig, sagt Du warst gestern Abend unglaublich, ich nickte, mein Stimm zitterte. Dank, sein Augen scannten mein Gesicht. Nicht auf ein gruselig Weise, auf ein echt interessiert Weise. Du siehst von nahem anders aus, sagt Ich erstarrt. Echter. Erleichterung durchflutet mich. Erkannte mich nicht. Nicht als Ethan, no als Emily. Wir sprachen 30 Minuten lang. Fragte nach der Schule, Mode, sogar Make-up. Ich log über alles. Aber innerlich schmolz ich. Das war kein Witz mehr. Ich word als Emily gewollt. Vor die im Café berührte sanft meinen Arm. Würdest du vielleicht irgendwann wieder ausgehen wollen? Ich öffnet den Mund, Nein zu sagen. Aber was herausgekommen war, ich word das mögen. In dieser Nacht brach ich in Chloes Schoss zusammen. Ich weiß nicht, was im mir passiert, flüstert ich sittend. Sie hielt mich fest. Oh, Liebeling, sagt sie und strich mir durchs Haar. Es ist nicht, was im dir passiert. Es ist, was endlich freigesetzt wird, du gehst im Aus, sagt Chloe. Und diesmal weil ich den Unterwasch Aus du gehst im Aus, sagt Chloe. Und diesmal weil ich den Unterwasch Aus start sie in stummer Fassungslosigkeiten. Ich träge kein Unterwasch, sagt ich,
obwohl ich mir selbst nicht mehr glaubte. Chloe stand in der Tur meines Zimmers und hielt einen winzigen rosa Spitzen BH und passend Hoschen. Ein neues Paar nude Oberschenkelstrumpf baumelt von ihren Fingern. Sie so mehr wie ein Zauberin aus als wie ein Freundin. Wunderschön, gefährlich und wollig in Control. Doch, das wirst du, sagt sie. Ryan mag selbstbewusst Mädchen, und Selbstbewusstsein beginnt im ITDEM, was du darunter tragst. Ich schüttelte den Kopf. Es ist nur ein Abendessen und erste Küsse, sagt sie. Und wandend Hand und viel legt mehr. Mein Wangen werden nur rot. Ich wird nicht im Schlafen. Sie grinste. Niemand hat gesagt, dass du das musst, aber du solltest dich fühlen, als konntest du es. Die Seele traf harter, als sie sollte. Die Vorbereitung vor dem Date. Chloe legte als auf meinem Bett unter Wasch, Parfum, ein tiefrot Satinkleid, golden orange, ein passend Clutch, ein paar elegant nude Stilettos. So bereiten sich echt Mädchen vor, sagt sie sanft, während sie mein Peruk ausbürstet, während ich in ihrem Schminktisch saß. Das tun sie, wenn jemand sie will. Ich bin nicht wirklich ein Mädchen, flüstert ich. Das musst du nicht sehen, sagt sie. Du musst nur schon sehen. Sie lockte mein Haar sanft, vorsichtig, als würde sie etwas Zerbrechliches formen. Dann flüsterte sie, es du Angst, ich nickte. Sie lächelte. Gut. Das bedeutet, du lebst. Reinhold mir mit seinem Auto einem eleganten schwarzen Ding, das nach Leder und Kohlnischwasser roch. Lobte mein Kleid, sagt, mein Haar sieht wie aus auf nicht tur. Und die Art, wie mir Handsche, war nicht nur Lust. Es war Hunger. Wir aßen auf einer Dachterrasse im Blick auf die Stadt. Ich versucht, mein Stimm sanft zu halten, mein Bein übereinander geschlagen, mein Fassung zu bewahren. Aber als sein Hand mein über den Tisch streifte, sagte etwas in mir zusammen, nicht aus Angst, aus Verlangen. Es passiert im Auto. Begleitet mich zur Beifahrerzeit, zögert und legte dann sanft mein Gesicht in sein Hand. Ich hat heut Abend ein tolles Lied, sagte Ich nickte, mein Herz pockt. Dann lagen sein Lippen auf meinen. Weich, langsam, sanft. Ich erwidert den Kuss nicht sofort, aber als ich es tat, kusst ich in Emily. Ich stand in dieser Nacht vor dem Spiegel in meinem rosa Spitzen BH und den passenden Hoschen. Ich beruht mein Lippen. Ich zitterte. Ich wusste nicht, ob es Scham oder Euphorie war. Und dann hört ich Chloes Stimme hinter mir. Nun, wie war es? Ich traf ihr Augen im Spiegel. Hat mich geküsst, und ich bin nicht aufgehalten. Lächelt. Natürlich nicht. Hat gerade getextet. Chloe sagt, will wissen, ob du am Wochenend frei bist. Soll ich im sagen, dass sein klein Schönheitskonagin beretist. Du kannst immer noch nein sagen, flüstert Chloe. Aber wenn du sagst, gibt es kein Zurück. Der Text von Ryan blieb auf Chloes Handy offen. Ich wird das Wochenend gerne dir an einem ruhigen Ort verbringen, Noah's Way mein Hand zitterten. Nicht aus Angst, sondern aus Vorfreude. Der Art, die sich in deinem Magen zusammenziert und den Brust einschnürt. Will dich eines Seehorse mitnehmen, sagt Chloe, ihr stimmweitend berauschend. 3 Tage, keine Blenkungen. No Emily. Na Ich schluckt schwer. Und du denkst, ich sollte gehen? Sie lente sich nahe heran, strich ein Haarstran hinter mein Ohr. Ich denk, du bist zu weit gegangen, es nicht zu tun. Chloe packte als für mich an zu wasch, Badien Zuge, Kleider, Make-up, ein paar seiden Pyjamas, so weich, dass sich wie Luft anfühlten. Pack nichts ein, was nicht sehen wollen word, sagte sie und schob ein Flasch Parfum und einen roten Lippenstift hinein. Dieses Wochenend geht nicht ums Vorspielen, es geht ums Werden, als ich versucht, ein paar Boxershorts in die Tasche zu schmuggeln, riss sie heraus und warf sie in den Müll. Kein Sicherheitsnetz mehr, sagte sie.
underscore 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 die Fahrt Ryan holt mir Freitagabend ab, ernannte mich nicht Alex, zögert nicht einmal. Hey, Emily, sagte und küsst mein Hand wie ein Gentleman. Du siehst unglaublich aus trug ein hellblaues Sommerkleid, das im Wind tanzte, und einen nude Lipgloss, den Chloe ausgesagt hat. Mein Herz rast jede Sekund, aber lächelte trotzdem. Dank, flüstert Das Seehorse war zwei Stunden entfernt. Abgelegen, isoliert, wunderschön. Als wir ankamen, ging die Sonne über die Wasser unter und warf Orange und Gold in jeden Winkel des Raums. Schenkte Wein ein. Versagt, nicht zu sitten. Alles okay, fragte nickte. Nervös. Lächelt. Du bist hier sicher. Verspreches. Wir saßen auf dem Sofa, redeten, lachten, tranken. Dann legte sich sein Arm über mein Schultern. Sein Finger zeichneten langsam Kreise auf meinen nackten Arm. Heb noch nie jemanden wie dich getroffen, sagte sein Stimme tief. Wusst, was meinte. Wusst nicht alles, aber wusst genug. Und trotzdem wollte mich. Später in der Nacht stand vor dem Badezimmerspiegel, trug no sein übergroßes Hemd. Mein Bein waren nackt, mein Haar etwas zerzaust, Lipgloss verschmiert. So wie die Freundin von jemandem, wie jemand, der geliebt wird. Chloe hat mich darauf vorbereitet, aber nichts konnte mich auf das Gefühl vorbereiten, wie es sich anfühlt. Drängte mich nicht. Küsst meinen Hals, flüstert, das schon sei. Ließ mich eine Berührung sagen. Hielt nicht auf. Nicht ein einziges Mal, weil es nicht wollte. Wockt in seinen Armen auf, sein Hand auf meine Haft, sein Atem warm in meinem Hals. Und in diesem Moment fühlte mich nicht wie ein Jung in einem Kostüm. Fühlte mich wollig wie Emily. Als endlich mein Handy checkte, wurde ein Nachricht. Also, wie fühlt es sich an, jemandes Mädchen zu sein? Antwortet nicht. Noch nicht. Muss nicht. Wusst es schon. Sagt, will den Freund treffen, sagt Chloe. Und den Family. Also, als wenn wirst du in vorstellen? Emily, du kannst nicht juig beides sein. Chloe warnte. Irgendwann wird einer von ihnen die Wahrheit fordern. Das Wochenende Ryan war vorbei. Aber die Nachwirkungen fingen gerade erst an. Wir hatten nicht nur geküsst. Wir hatten nicht nur berührt. Wir hatten uns verbunden. Und jetzt wollte mehr. Lass uns nächstes Wochenende ausgehen. Textit. Abendessen. Irgendwo schons. Nervös way. Dann fügte hinzu. Will dich sagen. Die Wort setzten meinen Magen in Brand und verwandelten mein Gehirn in einen Sturm. Zu Hause fühlte sich mein Wohnung falschen. Zu neutral, zu maskulin. Saß auf meinem Bett und starrt in meinen Kleiderschrank, halb gefüllte Alex, halb gefüllte Emily. Zwei Welten, ein Körper, und jetzt ein Mann, der mein Welt kennenlernen wollte. Rief Chloe an. Was make Ihre Stimme war scharf, selbstbewusst und leichte musiert. Du wusstest, dass das kommt. Antwortet nicht. Du warst Emily im Privaten. Jetzt will Emily in der Öffentlichkeit. Also, es ist denn, du bist bereit, in für immer zu gehen, es du ein Wall. Hort, wie ein Zigarett anzündet. Die Pause sagt als. Du kommst entweder heraus oder du rennst weg. Ryan machte ein Reservierung. Samstag, 20 Uhr, in einem Dachterrassenrestaurant Blick auf die Skyline der Stadt. Und schickte ein Kleid der Einladung. Es war schwarz, tragelos, siedig, und den richtigen Stellen. Dazu kam ein Notiz. Kann es kaum erwarten, dich darin zu sehen. Mein Hand zitterten, als es in meinen Körper hielt.
War das echt? War ICHS? Chloe torch die auf wie ein General, der einen Soldaten für den Krieg vorbereitet. Wilder Haar, Kontur, Wimpern, High Heels. Wenn ein Gotten will, geben wir ihm ein. Sie start michen. Aber du solltest es besser besitzen, Emily. Kein Sorgen. Kein Verstecken. Das bist du jetzt. Ich nickte, nicht weil ich mutig war, sondern weil ich kein andermal hat. Ich so atemberaubend aus selbst ich konnte die Frau im Spiegel nicht glauben. Das Kleid passt, als wär es für mich gemacht. Chloe kusst mein Wange. Nimmt Emily heute Abend nicht aus, flüstert sie. Verliebt sich in sie. Kopf verdrehten sich, als ich herinkam. Männer schauten. Frauen flüsterten. Und Ryan, stand auf. Sein Augen tranken mich in sich auf. Du bist absolut umwefend, sagt Wir saßen, wir lachten, wir tranken, wir sprachen über das Seehaus, über Zukunftspläne, über uns und dann griff über den Tisch. Emily, sagt ich will den Freund treffen, den Lüt. Ich will die Welt kennenlernen, die dich gemacht hat. Mein Kaylee schnürt sich zu, denn die einzige Welt, die Emily kannte, war Chloe. Und jeder ander, sie kannten mich immer noch als Alex. Die Panik. Nach dem Abendessen im Auto blieb ich still. Ryan nahm mein Hand. Alles okay? Ich nickte, nur müde. Aber innerlich zitterte ich, weil nicht nur meinen Körper wollte. Wollte mein Leben. In dieser Nacht klingelte mein Telefon. Es war, Mom, sie rief nicht so spaten, hey, Liebeling, sagte sie. Ich komme nächstes Wochenende in die Stadt. Dacht, wir konnten zusammen zu Mittagessen, mein Herz blieb stehen. Chloe hob ein Augenbrau. Sei mal einerin, flüsterte sie. Sieht so aus, als will das Universum, das den Mask folgt. Zwei Namen, zwei Gesichter, zwei Leben, aber nur ein Herz zu riskieren. Du hast gesagt, du willst dich outen, sagt Chloe. Also, sag mir, wenn dein Mutter dich nächstes Wochenende umarmt, willst du ihren Sohn oder ihr Tochter treffen? Du kannst ein Date vortauschen, Emily. Aber du kannst kein Family vortauschen. Der Text lag die ganz wasch auf meinem Handy wie ein tickend Bomb. Mom, Mittagessen nächsten Sonntag. Kann es kaum erwarten, dich zu sehen. Chloe las es über mein Schulter und pfiff. Die tickt. Du erscheinst entweder als Alex oder als Emily. Ich start. Was, wenn sie mich nicht akzeptiert. Sie start mich wann zu blinzeln. Dann weißt du, wer sie wirklich ist. Chloe ließ mich proben, was ich sagen word. Vor dem Spiegel mit Peruk, dann wann, vollanges Augen, dann nur in Jogginghosen. Mom, sagt ich sanft. Es gibt etwas, das du nicht weißt. So schwach. Chloe schnappt. Ich versucht es noch einmal. Ich war nicht ehrlich zu dir suchst. Klingt immer noch wie eine Entschuldigung. Du bist nicht schuldig. Du wirst. Ich besitz es. Schließlich sagt ich hebels jemand anders gelebt. Aber jetzt bin ich bereit, als ich selbst zu leben. Chloe lächelt. Das ist der richtig. Mitten in all dem textit Ryan weiter. Ich heb noch nie jemanden wie dich getroffen. Sag mir, wann ich dich wiedersehen kann. Bist du am Wochenende frei? Ich log. Sagt, ich arbeit, denn wie konnte ich dem Mann, der sich in Emily verliebte, sagen, dass den echten mich nie getroffen hat oder schlimmer, dass ich mir selbst nicht sicher war, wer das überhaupt war. Chloe torchte mit einem Koffer in meiner Wohnung auf. Wohl ein Seat, sagte sie und ließ ihn auf das Bett fallen. Ist gefüllt mit deinen besten Looks als Emily, dann zog sie ein Hemd und Jeans heraus. Und das ist Alex. Du gehst morgen als einer von ihnen hinein, sagte sie. Und wenn auch immer du nicht willst. Sie tippte auf den Koffer. Den begrabst du, in dieser Nacht hat ich einen Traum. Ich ging in High Heels in das Restaurant, das Kleid flatterte. Ich sah mein Mutter am Tisch.
Sie dreht sich zu mir, schaut auf und sagt, Entschuldigung, ich wort auf meinen Sohn, ich versucht zu sprechen, aber mein Stimme funktioniert nicht. Sie ging direkt an mir vorbei. Kannte mich nicht. Wollte es nicht. Ich walkt weinend auf. Ich kleidet mich schweigend, High Heels, Strumpfhosen, ein weiches maufarbenes Kleid, rosa Lipgloss, leichts Rouge. Chloe richtet mein Haar. Du siehst wunderschön aus. Ich nickte, aber mein Hand horten nicht auf zu sitten. Mom saß schon. Sie hat mich noch nicht gesehen. Ich stande mein Gang, start. Dann ging ich langsam auf Sie zu. Ihr Augen hoben sich. Sie start, der Mund leicht Jeffnet. Und dann, Alex, flüstert Sie. Ich setzte mich glattet meinen Rock, versucht zu lächeln. Hi, Mom, Sie blinzelt wieder. Du siehst so anders aus ich weiß, ein Pause. Dan, du siehst hübsch aus ich ursalte als über das Doppelleben, über Emily, über Ryan, über mich Sie blieb still. Dan griff Sie über den Tisch und nahm mein Hand. Du bist mutig, sagt Sie sanft. Und ich lieb dich, aber ich brosch sieht. Ich nickte. Ich weiß. Im Auto weinte ich. Chloe sagt nichts. Sie legte nur ein Hand auf mein Knie. Du hast es geschafft. Ich sah Sie durch Tränen. Heb ich. Sie nickte. Du hast den Wahrheit gewollt, und summers 10-mal in meinem Leben fühlte ich mich nicht, als würd ich so tun. Ryan klopfte und die Tur. Ich offnet Sie, wohl angezogen als Emily, und sein wird ließen mein Herz stehen bleiben. Es gibt etwas, das ich dich fragen muss. Wenn ich mich in ein Mädchen verlieb, spielt es eine Rolle, wer Sie früher war? Ich hat meinen verschmierten Mascara kaum weggewischt, als ich das Klopfen in der Tur hort. Drei scharf Schlag. Ich wusst schon, dass es war. Ryan, der Typ, der sich in mich verliebte, one zu wissen, wer ich wirklich war. Ich offnet die Tur, trug das gleich weiche mauffarbene Kleid, das ich zum Mittagessen im meine Mutter getragen hat. Haare gelockt, Lippen rosa, Nägel frisch gemacht. Ich war Emily. Ryan stand da, schweigend. Dann sagt endlich, es gibt etwas, das ich dich fragen muss, ich wopnet mich das was. Wusst es. Must es wissen. Hat es herausgefunden? Hat es ihm gemmend gesagt? War das der Moment, in dem alles zusammenbrechen wird? Trat langsam ein, sein Augen scannten mich, nicht im Ekel, sondern im etwas weiterem, als würde versuchen, ein Puzzle zusammenzusetzen, das nicht bemerkt hat, das schon fertiggestellt hat. Wir setzten uns still nistet zwischen uns. Dann sah Ryan mich und fragte, warum fühle ich mich, als hat ich den echten dich erst jetzt kennengelernt, ich blinzelt. Nicht die Frage, die ich erwartet hat. Nicht einmal anerhörend. Weil du es ist, sagt ich. Es tut mir leid, dass ich es dir nicht gesagt heb. Ich wusst nicht why. Sein Augen wurden weicher. Also, du bist nicht die Person, die ich dacht. Ich schüttelte den Kopf. Nein, ich bin mehr. Lacht sanft, nervös. Ich dacht, ich word verrückt, gab zu. Ich dacht immer wieder, niemand sollte mich so fühlen lassen. Nicht so schnell. Nicht so tief. Lente sich nahe. Aber jetzt verstehe ich es. Du hast dich nicht versteckt. Du bist geworden. Ich konnte es immer noch nicht glauben. Du bist nicht sauer. So mich ernsthaft. Ich bin verwirrt, aber nicht sauer. Dann macht ihr ein Pause. Was bedeutet das für uns? Ich schaut auf mein lackierten Nägel. Ich weiß nicht, flüstert ich. Ich find immer noch heraus, wer ich bin. Lächelt schwach. Ich word das gerne dir herausfinden. Aber, fügte hinzu, nur wenn du mir eins versprichst. Mein Magen sank. Was? Hör nicht auf, dich zu verstecken. Lass niemals die Welt dies Version von dir ausloschen.
Ich starten an, tranen stiegen auf. Ich verspreches. Lente sich langsam vor. Ich hielten nicht auf. Sein Lippen trafen mein. Sanft, warm. Nicht als Witz, nicht als Wagnis, nicht als Spiel, sondern als etwas Echtes. Als Emily. Später in der Nacht stand ich vor meinem Spiegel, Haare exhaust, Lippenstift leicht verschmiert, aber lächelnd, denn das Mädchen im Spiegel war kein Mask mehr. Sie war ich, und Sommers 10-mal so jemand Emily, nicht als Kostüm, sondern als Frau, die es wat ist, geliebt zu werden. Aber das Glück hielt nicht lange. Am nächsten Morgen wurde ein Foto von mir, gekleidet als Emily, an mein gesamtes Büro gelegt. Und plötzlich war alles, was ich aufgebaut hat, in Gefahr. In einem Moment war ich glücklich, im nächsten war ich ein viraler Witz. Mein Telefon summte 7:02 Uhr morgens. Ein Dutzend Benachrichtigungen, dann 2 Dutzend. 7:05 hört es nicht auf zu vibrieren. Ich dacht, wie legt war es rein. Stattdessen sah ich mein Gesicht auf meinem Bildschirm, aber nicht Alex' Gesicht. Emilys. Jemand hat ein Bild von hinten gemacht, aber unverkennbar ich, weil ich in meinem Fleur in diesem maufarbenen Kleid stand. Haare gelockt. Ein Überschrift in fetter Schrift darüber geplastert. Ratet, wer zu Hause Verkleiden spielt. Es war bereits im Gruppenchat meiner Firma weitergepostet worden. Schlimmer noch, es wird viral. Ich konnte nicht atmen. Ich konnte mich nicht bewegen. Gestern noch kast ich rein und glaubte an eine Zukunft. Jetzt war ich ein Witz, ein Geheimnis, ein Freak im Schrank, ein Jung, der Mamas kleines Mädchen sein will. Ich ließ das Telefon fallen und weinte. Ich wollte ihm nicht antworten. Ich konnte nicht, aber rief weiteren. Als ich endlich ranging, flüstert ich, du hast es gesehen, sagt, heb ich wartet auf Ekel, lach hen, what? Stattdessen sagt das verdienst du nicht, 9 O'clock wusst ich, dass ich nicht zur Arbeit gehen konnte. Kollegen schickten lachende Emojis in privaten Chats. Mein Manager textet mir. Muss reden. 11 scharf. Ich start auf die Nachricht. Das war nicht nur peinlich. Es war karrierebindend. Ich rief mein Mutter an. Sie war in 20 Minuten da. Ich erwartet, dass sie in Panik gerät. Tat sie nicht. Sie hielt mich fest und sagt, du hast niemandem geschadet, indem du selbst warst, aber jemand hat dir geschadet, indem es entfällt hat, dann sah sie mir in die Augen und fragte, also, was jetzt? Lasst du sie gewinnen? Ich wischte mein Gesicht ab. Sah in den Spiegel. Emily war kein Phase. Sie war kein Anfall. Sie war ich. Also sagt ich, nein, ich gehör als ich selbst hinein. Januar 11 ging ich in Diocese Büro, Haare gemacht, ein weiche Blues in einen Bleistiftdruck gesteckt, bescheiden High Heels klackerten selbstbewusst. Der Raum ward still, Organ wheat, Mundere Fen, aber ich hielt den Kopf hoch. Sollten sie starren. Sollten sie flüstern. Sollten sie wissen, why die Confrontation war. Mein Manager mustert mich, du hast ganz schon aufsehen erregt, Alex. Ich antwortet. Es ist Emily. Blinzelt. Ich fügte hinzu, und was ich außerhalb der Arbeitszeit träge, get die Firma nichts an. Aber wenn sie den ken, ich hat den Riegel verletzt, lasse ich meinen Anwalt das prüfen, machte ein Pause, dann wich zurück. Fegelinge tun das meistens. In dieser Nacht kam Ryan im Blumen. Rosa. Du warst hüt unglaublich, sagt Ich heb noch nie jemanden so anmutig eines Führgehen sehen. Ich lächelt. Fühlte sich nicht anmutig an. Lacht. So aber so ist und fügte hinzu, wenn du jemals jemanden brauchst, daneben dir steht, ich word dir sein in dieser Nacht weinte ich nicht. Ich versteckte mich nicht. Ich entschuldigt mich nicht, denn Emily hat den Sturm überstanden, und von nun an word sich nie wieder verstecken.